Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has reiterated his call for the Shin Bet's Internal Security Service to be involved in dealing with the spike in deadly crimes in our communities, as several murders occurred this weekend. Netanyahu said last week that he wanted the security service to help the police in the fight against crime. He said this shortly after 5 people were shot dead in a car wash in the north of the country in the deadliest non-terrorist mass killing since 2009. The deadly wave of violence has already claimed 102 Arab lives in Israel this year, far exceeding the 35 murders the same period in 2022. Even far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir, who is facing calls for his resignation as the death toll rises, has urged the Shin Bet to take action against the gangs and said he would seek a cabinet vote on the issue. 3 senior Israeli Defense Forces officials traveled to Cairo on Sunday to meet with the Egyptian army officials as part of an investigation into a deadly attack on the border earlier this month. On the 3rd of June, an Egyptian border guard crossed into Israel and killed 3 Israeli soldiers, 2 at the checkpoint and 1 in a gun battle a few hours later. The attacker was then shot dead. The IDF said that the head of the Southern Command, Major General Eliezer Toledano, the head of the Army's International Cooperation Unit, Brigadier General Efi Defrin, and the head of Military Intelligence Operations, Brigadier General Gimel, who can only be identified by his initials in Hebrew, met with Egyptian army officers to continue the investigation. Already after the incident, both sides expressed their commitment to a thorough investigation and to uncovering the truth, the IDF said in a statement on Sunday. The result of the terrorist operation, the suffering, intimidation of people and the ruins left behind by terror. Ukrainian President Volodymyr Zelensky wrote this on his community page, referring to the bombing of the Nova Kakhovka reservoir last month that forced thousands of people to be evacuated from their homes. He also shared pictures of the rescue efforts. We will do our utmost to ensure that people have all the basic necessities, even after the disaster, he wrote. Due to the drop in reservoir levels, the Ukrainian Nuclear Energy Agency said that the Zaporizhzhia reactor, the last operating reactor at Europe's largest nuclear power plant, had been put into a cold shutdown as a safety precaution. The head of the International Atomic Energy Agency is due to visit Ukraine in the coming days to discuss the matter. Russian President Vladimir Putin has no plans to hold a telephone conversation with German Chancellor Olaf Scholz. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said this in response to the German Chancellor's request to speak to Putin. Scholz had earlier said he wanted to maintain contact with the Russian president and would soon hold a telephone conversation with him. Lenta.ru reported. The politician noted that he had several telephone conversations with Putin before and during the Russian-Ukrainian war. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova mocked German Chancellor Olaf Scholz's intention to hold a telephone conversation with Russian President Vladimir Putin before and during the 2 previous meetings. Is Scholz really ready to tell us who blew up the Nord Stream? The diplomat asked on her social media channel. Well, and finally for the weather, calm, starry skies are expected in the evening. The predominantly sunny weather will continue tomorrow. The temperatures will average around 6 to 11 degrees Celsius in the morning and 19 to 23 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broadpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat seine Forderung bekräftigt, dass der innere Sicherheitsdienst Shin Bet bei der Bewältigung der steigenden Zahl tödlicher Verbrechen in arabischen Gemeinden einbezogen werden sollte, nachdem am Wochenende mehrere Morde verübt wurden. Netanyahu sagte letzte Woche, er wolle, dass der Sicherheitsdienst die Polizei bei der Verbrechensbekämpfung unterstützt. Er sagte dies kurz nachdem einer Autowaschanlage im Norden des Landes 5 Menschen erschossen wurden, der tödlichste nicht-terroristische Massenmord seit 2009. Die tödliche Welle der Gewalt hat in Israel in diesem Jahr bereits 102 arabische Todesopfer gefordert und damit die Zahl von 35 Morden im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 weit übertroffen.
Selbst der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, der angesichts der steigenden Zahl von Todesopfern zum Rücktritt aufgefordert wird, hat den Shin Bet aufgefordert, gegen die Banden vorzugehen und erklärte, er werde eine Abstimmung im Kabinett zu diesem Thema anstreben. 3 hochrangige Beamte der israelischen Verteidigungsstreitkräfte reisten am Sonntag nach Kairo, um sich im Rahmen der Ermittlungen zu einem tödlichen Angriff an der Grenze Anfang des Monats mit der ägyptischen Armeeangehörigen zu treffen. Am 3. Juni überquerte ein ägyptischer Grenzsoldat die Grenze nach Israel und tötete 3 israelische Soldaten, 2 an einem Kontrollpunkt und einen bei einem Schusswechsel einige Stunden später. Der Angreifer wurde daraufhin erschossen. Nach Angaben der IDF trafen sich der Leiter des Südkommandos, Generalmajor Eliezer Toledano, der Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit der Armee, Brigadiergeneral Effi Defrin, und der Leiter des militärischen Nachrichtendienstes, Brigadiergeneral Gimmel, der auf Hebräisch nur durch seine Initialen identifiziert werden kann, mit ägyptischen Armeeoffizieren, um die Ermittlungen fortzusetzen. Bereits nach dem Vorfall hätten beide Seiten ihr Engagement für eine gründliche Untersuchung und die Aufdeckung der Wahrheit zum Ausdruck gebracht, teilte die IDF am Sonntag in einer Erklärung mit. Das Ergebnis der Operation der Terroristen, das Leid, die Einschüchterung der Menschen und die Ruinen, die der Terror hinterlassen hat, schrieb der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf seiner Community-Seite und bezog sich dabei auf die Bombardierung des Nowa-Kachowka-Stausees im vergangenen Monat, die Tausende von Menschen zur Evakuierung aus ihren Häusern zwang. Er teilte auch Bilder von den Rettungsarbeiten mit. Wir werden unser Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass die Menschen auch nach der Katastrophe mit dem Nötigsten versorgt sind, schrieb er. Die ukrainische Atomaufsichtsbehörde teilte mit, dass der Reaktor in Saporischschja, der letzte in Betrieb befindliche Reaktor in Europas größten Kernkraftwerk, als Sicherheitsvorkehrung kalt abgeschaltet wurde. Der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde wird die Ukraine in den kommenden Tagen besuchen, um die Angelegenheit zu erörtern. Der russische Präsident Wladimir Putin hat nicht vor, ein Telefongespräch mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zu führen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov als Antwort auf die Bitte des deutschen Bundeskanzlers, mit Putin zu sprechen. Scholz hatte zuvor erklärt, er wolle den Kontakt mit dem russischen Präsidenten aufrechterhalten und werde bald ein Telefongespräch mit ihm führen, berichtete Lenta.ru. Der Politiker verwies darauf, dass er vor und während des russisch-ukrainischen Krieges mehrere Telefongespräche mit Putin geführt habe. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa spottete über die Absicht des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, vor und während der beiden vorangegangenen Treffen ein Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu führen. Ist Scholz wirklich bereit, uns zu sagen, wer die Nord Stream gesprengt hat? Fragte der Diplomat auf ihrer Social-Media-Seite. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend wird ein ruhiger, sternenklarer Himmel erwartet. Das überwiegend sonnige Wetter setzt sich auch morgen fort. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich 6 bis 11 Grad am Vormittag und zwischen 19 und 23 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו חזר על קריאתו לפי השב"כ צריך להיות מעורב בהתמודדות עם עלייה בפשיעה קטלנית ביישובים ערביים, שכן גם בסוף השבוע הזה התרחשו מספר מקרי רצח. נתניהו אמר בשבוע שעבר כי רוצה ששירותי הביטחון יסייעו למשטרה להילחם בפשיעה. הוא אמר זאת זמן קצר לאחר ש5 בני אדם נורו למוות בשטיפת מכוניות בצפון המדינה, בהריגה המונית הקטלנית ביותר שלא בגין טרור מאז 2009. גל האלימות הקטלנית כבר גבה השנה את חיים של 102 ערבים בישראל, שעולה בהרבה 35 מקרי הרצח שהתרחשו באותה תקופה של 2022. שר לביטחון לאומי מהימין הקיצוני איתמר בן גביר, שעומד בפני קריאות מתגברות להתפטרותו ככל שמספר ההרוגים גובר, דחה גם הוא בהצבעת השב"כ נגד הכנופיות ואמר כי יבקש הצבעה בקבינט בנושא. 3 בכירים בצבא הגנה לישראל נסעו ביום ראשון לקהיר כדי להיפגש עם בכירי צבא מצרים במסגרת חקירת תקיפה קטלנית בגבול בתחילת החודש. ב3 ביוני הרג חייל ממשמר הגבול המצרי לישראל ורג 3 חיילים ישראלים, 2 בעמדת שמירה ו1 כמה שעות לאחר מכן בקרב יריות. לאחר מכן התוקף נורה למוות. לפי הודעת צה"ל, ראש פיקוד הדרום האלוף אליעזר טולדנו, ראש היחידה לשיתוף פעולה בינלאומי בצבא תע"ל אפי דפרן וראש מבצעי המודיעין הצבאי תע"ל ג' נפגשו עם קציני
גורמי צבא המצרים להמשך חקירה. גם לאחר מה שקרה, שני הצדדים הביעו את מחויבותם לחקירה יסודית ולגילוי האמת, כך נמסר בהודעת צה"ל ביום ראשון. התוצאה של פעולות המחבלים היא סבל של אנשים, הפחדה והריסות שהותירו אחריו הטרור. כך כתב נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ברשתות החברתיות, בהתייחסו לפיצוץ מאגר נובו-קחובקה בשבוע שעבר, שאילץ אלפים לברוח מביתיהם. נשיא אוקראינה גם שיתף תמונות של עבודות החילוץ. נעשה הכל כדי לספק לאנשים את כל הצרכים הבסיסיים שלהם גם לאחר האסון, כך כתב. על-פי הסוכנות האוקראינית לאנרגיה אטומית, הכור הפועל האחרון של תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה, תחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה, הוא עבר למצב של כיבוי קר כאמצעי זהירות עקב הירידה במפלס מאגר המים. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יבקר באוקראינה בימים הקרובים כדי לדון בנושא. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא מתכנן לנהל שיחת טלפון עם קנצלר גרמניה אולף שולץ, כך הגיב דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב לבקשת קנצלר גרמניה לדבר עם פוטין. שולץ אמר בעבר כי הוא רוצה לשמור על קשר עם נשיא רוסיה ובקרוב יקיים איתו שיחת טלפון, כך דיווח אתר החדשות lenta.ru. הפוליטיקאי ציין כי ניהל מספר שיחות טלפון עם פוטין לפני המלחמה הרוסית-אוקראינית ובמהלכה. דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה לעגה לכוונתו של קנצלר גרמניה אולף שולץ לקיים שיחת טלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. האם שולץ באמת מוכן לומר מי פוצץ את נורד סטרים? שאלה דיפלומטית ברשתות החברתיות. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב צפויים שמיים שקטים ובהירים. מזג האוויר יישאר בהיר גם מחר. טמפרטורות חזויות להיות בין 6 ל-11 מעלות בבוקר ובין 19 ל-23 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.